90.8 Dilse FM. Hello and good evening, Dubai. It's time for Dilse Nights with me, Shanu Suresh, only on 90.8 Dilse FM. Lots of music, lots of masti. Your dates are a gupshup. Well, it's the last week of this year, everyone. അപ്പോൾ ഈ വീക്കിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഇസ് ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ടു ബി എ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഇയർ. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ റെസൊല്യൂഷൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഐ എം ഷുവർ എല്ലാ വർഷത്തിൻ്റെ ഒരു ചടങ്ങാണല്ലോ, അതായത് വർഷം അവസാനിക്കാറാകുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത കൊല്ലം മുതൽ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങും, ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോയി തുടങ്ങും, ഞാൻ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് തുടങ്ങും, ഞാൻ ഹെൽത്തി കഴിച്ച് തുടങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കൽ കുറയ്ക്കും, അങ്ങനത്തെ കുറേ ഐ സ്പെൻഡ് ലെസ് മണി, ഇങ്ങനത്തെ കുറേ റെസൊല്യൂഷൻസ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൂട്ടാറുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ റെസൊല്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ലെറ്റ് മീ നോ. ഷൂട്ട് ഔട്ട് യുവർ മെസ്സേജസ് on 05458111908. But unfortunately this year Sharjah we will not be having any fireworks because they are paying respect to everything happening in the world around it. പക്ഷേ on the good side ഷാർജയിൽ ഒരു 4-day weekend, the long weekend ഉടനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷാർജയിൽ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫയർവർക്സിന് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ദുബായ് സൈഡിലേക്ക് വരാം. പക്ഷേ ഒരു ലോങ് വീക്കെൻഡ് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കുമുണ്ട്. സോ ഐ എം ഷുവർ യു ആർ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഇൻ ഗുഡ് ന്യൂസ്, ഇൻ ദുബായ് ജോക്കോവിച്ച് ഒരു സൂപ്പർ ടെന്നീസ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആണ്. ആക്ച്വലി ഐ ലവ് ജോക്കോവിക്. അപ്പോൾ ജോക്കോവിക് വാസ് സീൻ ഇൻ ദുബായ് പ്രാക്ടീസിങ് ആൻഡ് വാർമിംഗ് അപ്പ്. വെൽ, ദോസ് വർ ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഷോട്ട്സ്. ആത്ലീറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആത്ലീറ്റ് will be, I'm going to talk about him. But first, let's celebrate this festive time with some festive music. അപ്പോൾ തുടങ്ങാം അല്ലേ? This is Shanu Suresh. Stay tuned to Dilse Nights as we kickstart today's show only on 90.8 Dilse FM. 90.8 Dilse FM. Welcome back, everyone. The music continues, the show continues, and we have just gotten started. COP28 കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എവറിത്തിങ് ഈസ് മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് എ സസ്റ്റൈനബിൾ പാറ്റേൺ, ടുവേർഡ്സ് എ സസ്റ്റൈനബിൾ മോഡൽ അല്ലേ? ലൈക്ക് കുറേ കൂടെ കോൺവെർസേഷൻസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, അങ്ങനത്തെ കുറേ കോൺവെർസേഷൻസ് നമുക്ക് പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടെ കൂടി എന്ന് തോന്നുന്നു, കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വെൽ, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് അറ്റം വരെ പോകും? Till what extent would you go to advocate for climate change? Probably നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സ് കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ യു വിൽ പ്രോബബ്ലി സ്റ്റാർട്ട് ടേക്കിംഗ് ദ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോർ സോ ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിൾസ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് എമിഷൻസ്. അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ യു സ്റ്റാർട്ട് ഈറ്റിംഗ് ലെസ് ബീഫ് ഓർ ലെസ് മീറ്റ്. കാരണം കുറേ കൂടെ മീറ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് എ ലോട്ട് അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ യു സ്റ്റാർട്ട് ബൈങ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഫാഷൻ, സസ്റ്റൈനബിൾ ക്ലോത്ത്സ്. പക്ഷേ ഈ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വാരിയർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആത്ലീറ്റ് അയാൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു, ഞാൻ കുറച്ച് ഓടാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് വി ആർ റണ്ണിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ടൈം. അപ്പോൾ ബിക്കോസ് വി ആർ റണ്ണിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ടൈം, ദിസ് ഗായ് ഹാസ് ഡിസൈഡഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് റണ്ണിങ് അഡ്വക്കേറ്റിംഗ് ഫോർ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. ആൻഡ് ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ലവ് ലേക്ക് അൽ ഖുദ്രയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ ദ വേ ടിൽ ബുർജ് ഖലീഫ, അതായത് UAE ദുബായിയുടെ ടോപ്പ് പോയിന്റ്സ് കവർ ചെയ്തിട്ട്, ആൻഡ് അതൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ട് 104 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓടി. വിതിൻ എത്ര മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണെന്നറിയോ? വിതിൻ 17 hours and 20 minutes. ആൻഡ് ഇയാൾ ഒരു അറബ് അല്ല, ഒരു ഫിലിപ്പീനോ അല്ല, ഒരു ലെബനീസ് അല്ല, പക്ഷേ ഒരു മലയാളിയാണ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു മലയാളിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കുറേ കൂടെ വിശേഷങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദിസ് song. So stay tuned to Dilse Nights with me. The conversations continue. I'm Shanu Suresh and this is 90.8 Dilse FM. Don't you go anywhere. 90.8 Dilse FM. Welcome back to Dilse Nights, everyone. This is Shanu Suresh and you've tuned into 90.8 Dilse FM. Lots of music, lots of masti. Your dates are a gupshup. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാലോ? അതായത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി ഒരാൾ ഓടിയതാണ്. ഓടി ഒരു 104 കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരെ ഓടിയ ഒരാളാണ്. അതായത് അൽ ഖുദ്രയിൽ നിന്ന് ഓൾ ദ വേ ടിൽ ബുർജ് ഖലീഫ ഫോർ 17+ hours. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ആള് എൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. വെൽക്കം ആകാശ്. താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ് us. അപ്പോൾ ആകാശ്, നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ യുൽ റിമെമ്പർ, യുൽ നോ, യുൽ സീ ആകാശ് നമ്പ്യാർ ഹിയർ വിത്ത് us.
ആകാശ് ഫസ്റ്റ്ലി ഓടി തുടങ്ങിയതാണ്, മലയാളിയാണ് കേട്ടോ. അതാദ്യം പറയട്ടെ, മലയാളിയാണ്, പക്ഷെ നോട്ട് ഇവൻ ഫിലിപ്പിനോ, നോട്ട് ഇവൻ അറബ് ഡിഡ് ദിസ് ടാസ്ക്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓൺ മലയാളി, പക്ഷെ ബാംഗ്ലൂരു ബേസ്ഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് മലയാളം കുറച്ച് അറിയാം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ടെൽ മീ ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ്ലി കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ഓൺ കംപ്ലീറ്റിംഗ് യുവർ ടാസ്ക്. ആദ്യം ഈ ഒരു മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തല്ലോ. ടെൽ us about your mission. The run, you mean? Yeah, ipo nadna run. Yeah, so kore aal vicharichanja this is my first run, but this is not my first run. So I've been running like last 2 years about climate challenge. So what happened is COVID happened, and I've been traveling throughout. So wherever I was, I've experienced the climate in the most brutal form, like be it the heat waves in Europe, or എന്താ പറയുക, നമ്മളെ നാട്ടില് ഫ്ലഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടായതും, അല്ലെങ്കിൽ മനാലി, ഹിമാചൽ, ഓരോ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ആക്ച്വലി gave me an opportunity to travel, like work from home option വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് you can work from anywhere, right? ഇന്റർനെറ്റ് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ I just used that opportunity. അപ്പോൾ and I've been like I've experienced ഈ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു അവിടെയൊക്കെ ലൈക്ക് ഏർലിയർ നമുക്ക് we can predict the weather. എന്താ പറയുക, ലൈക്ക് ജൂൺ 1st മൺസൂൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറയും. ബട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് വി കനോട്ട് പ്രെഡിക്ട്, ലൈക്ക് ജൂണിലാണോ മഴ പെയ്യുക, ജൂലൈയിലാണോ മഴ പെയ്യുക, ഓർ ഈവൻ ലൈക്ക് വിൻ്റർ, ഡിസംബറിൽ. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ലൈക്ക് വി നെവർ ഹാഡ്, ബട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള. ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് വേ ഫോർ മീ ഈസ് റണ്ണിങ്, ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് മൈ മീഡിയം. ലൈക്ക് ഐ ക്യാൻ ടോക്ക് ടു പീപ്പിൾ ത്രൂ റണ്ണിങ്. സോ ഐ കമ്പൈൻ ബോത്ത് റണ്ണിങ് ആൻഡ് the cause which I wanted to talk about. Basically ആൾക്കാരിലേക്ക് ഒരു അവയർനെസ് കൊണ്ടുവരണമെന്നായിരുന്നു. കാരണം ഇപ്പം COP28 happened in Dubai, and a lot of people, like the common people, ആൾക്കാർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ദുബായിൽ വന്നിട്ട് ഒരു മാസമായി. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് COP28 ആണ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ലൈക്ക് ദേ ഹവ് സീൻ ഈ ബസ്സിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ലൈക്ക് വൈ ഇസ് ലൈക്ക് ഓൾ ഗ്ലോബൽ ലീഡേഴ്സ് ആർ ഹിയർ, വൈ ആർ ദേ ഹിയർ, ഓർ വാട്ട് ആർ ദേ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. സോ ലൈക്ക് decisions obviously people are taking, like higher level. We'll get to COP28, but what I want to know is like enganeyana this experience of running from Alkudra all the way to okay about the run. Yeah, so this particular experience. baaki kan oronu dissect so this run I've just decided, like one of my favorite pastime is to look at the map and see, because I'm so much into running, like I love running. So I just randomly pick a place and decide to run. So Dubai is very much it's more of a car friendly place. Like so initially I was checking some other place like Hatta to Dubai or somewhere, but when I checked with Dubai police, they denied permission because lot of truck movement. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ദുബായ് അൽകുദ്രന്ന് then I wanted to and I wanted to run 100 kilometer. അപ്പോൾ 100 kilometer Dubai to, I thought okay, maybe there are a lot of iconic places in Dubai, like Al-Qudra, then there's Palm Jumeirah in Burj Al Arab. That's I think the only 7-star hotel in the world. From then the iconic beaches, La Mer, Burj Jumeirah Beach, Kite Beach, and then Etihad Museum, the Dubai Frame Wari, Burj Khalifa. അങ്ങനെ ഒരു നീണ്ട ഓട്ടത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരാൾ വന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഓടാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, ബട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവർക്ക് പാട്ടിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വിടാം അല്ലേ. Listen to this song and come right back. Don't you go anywhere, because we have a lot to get inspired from with Akash right here. Stay tuned to Dilse Nights with me and Akash, only on 90.8 Dilse FM. 90.8 Dilse FM. Welcome back everyone. This is Shanu Suresh and you've tuned right back into Dilse Nights with me on 90.8 Dilse FM. എൻ്റെ കൂടെ ഒരു വളരെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ആണുള്ളത്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഓടി he's creating waves in the media, and not just that, creating a positive impact in the world of climate change. So let's hear a lot more from him. I have Akash Nambiar with me. ഇപ്പോൾ currently all over the news, അതായത് UAE എല്ലാ ന്യൂസ് മീഡിയംസിൽ if you check, you will definitely have seen or heard about him at least once. Akash, so tell me, നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഒരു മലയാളിയാണ് ಅದೇ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ആണ് ಬೇಸ್ಡ್. ಅಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ, ಬಾಕಿ ಬಬ್ಬೆಯಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ അതാ പോയി എന്റെ അടുത്ത് ആദ്യം വന്നപ്പോ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മലയാളം കുറച്ച് മലയാളം നല്ലോണം പറയുന്നു, കന്നഡ തീരെ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ബാംഗ്ലൂർ എത്ര നാളുണ്ടായിരുന്നു? ബാംഗ്ലൂർ 15 വർഷമായി.
ഞാനൊരു 4 വർഷം നിന്നിട്ട് ഞാൻ അല്ല പഠിച്ചല്ലോ. എന്താ പറഞ്ഞ ഓഫീസിലൊക്കെ ഹിന്ദിക്കാരോ? വളരെ മോശം. I'm just kidding. പക്ഷേ how did Bangalore come into the family? ഒക്കെ കൊച്ചിയിൽ നാട്ടിൽ family ഒക്കെ കണ്ണൂർ. So I came to Bangalore to study. And Bangalore is the place, നാട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ വന്നു. And then that's the place where I got introduced to running. That's where I met the Million Soman. Wait, അങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ പോകാം. But tell me about Bangalore. Tell me about your life in Bangalore. So I studied, and then since then I've been working in Bangalore throughout my life. അപ്പോൾ പിന്നെ ബാംഗ്ലൂരിലെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാം അവിടെ തന്നെയാണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആക്ച്വലി യു ജസ്റ്റ് 34 years old അല്ലേ? അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ ഈ റണ്ണിങ്ങിലേക്കുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ലൈഫ് അതെങ്ങനെയാണ് നടന്നത്? So running, like I was always into sports. And sports as in like any Indian kid, I also played cricket. But running or athletics, I was not very keen. I hated it throughout my life, like school and college life. Wait, you hated running? Yeah. He hated running, guys. So even when you have to play cricket, like beat any sport, you have to do the warm up. Like that's the basic thing. So that is like, you need to take a round of that ground, like 5-6 rounds of around the ground. So that I used to skip. കാരണം എനിക്ക് കളിക്കണം അത്രേ പറ്റൂ, അല്ലാണ്ട് ഈ വർക്കൗട്ട് വാമപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. സോ ആൻഡ് റണ്ണിങ് ദ കണക്ഷൻ ഹാപ്പൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് മിലിയൻ സോമൻ who came to Bangalore to promote Pinkathon. And the irony is it's a women's run. So I went because I wanted to have a picture with him. ഞാൻ അപ്പോൾ MBA പഠിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇടാനുള്ള ഒരു ആവേശത്തിൽ അന്ന് പോയതാണ്. So that turned out to be a 5-kilometer run, which I couldn't do. And I saw a lot of women running, and I was like huffing and puffing and struggling to finish the run. So that kind of, got me to think what really is fitness. Like normally we go to gym, like in my hometown, like whoever has the best body, he's a trainer. He might not know actual, the body function, the muscle movements and all. So നാട്ടിൽ ആ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് സ്പെഷ്യലി പറയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ബൈസെപ്സിന് മാത്രം സോ ബൈസെപ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോവായിരുന്നു. We never had any clear-cut idea about fitness, like how to maintain fitness, what exactly is fitness. So feeling fit is looking fit is very different from feeling fit. So our concept angana vannu pinne I started running, and then Milan from fan, that's a long journey again, like from fan to friendship, and I started running. So basically Milan Soman was an inspiration. Cricket ground il odi excuse ഓടാതിരുന്ന ആളാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫിറ്റ്നസും കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കാനുണ്ട്, but it's time to break for us to listen to this track and come right back. Don't you go anywhere. 90.8 Dilse FM. From TEDx speaker turned runner turned somebody who hated running to having Milan Soman as a friend and somebody to inspire, we have Akash here with us, and Akash is going to talk about all his journey only on Dilse Nights with me. And welcome back everyone to 90.8 Dilse FM. Akash, there are so many things that you just sort of mentioned, but tell me, you're also a TEDx speaker. എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം വന്നപ്പോൾ പറയാ ലൈക്ക് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ഒരു അതായിരുന്നു ആള്, പക്ഷെ ആക്ച്വലി ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. TEDx സ്പീക്കർ ആണ്. But TEDx you'll not see the audience, so you can speak right. അല്ല, പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കൂടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട് ആണ് പ്രശ്നം. No, but tell me, jokes aside, like you told me, Milan has been your inspiration. So what exactly മിലനിനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ്, അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? So like I don't know if you're tell me Milan's role. Yeah, so if you're somebody from the 90s or the late 80s, you can connect Milan Soman because he was all over the TV throughout, right? So most girls will know. Yeah, and some guys like me. Oh yeah, and definitely not a man crush. But for me, because there used to be this series called Captain Vyom. Okay. It was one of the first science fiction serial on Doordarshan. So that time he was like the superhero, like before we go to Superman and all these Marvel and other things. So the Desi version. So after years, then he's in Bangalore, and I thought, okay, and he's a supermodel, so I wanted to take a photo, and main thing was to post it on Facebook, right?
ആൾക്കാർ കാണും ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ. ഇതൊരു അങ്ങനെ അല്ല, ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. വെൻ ഐ മെറ്റ് മിലിൻ, ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഒരു ഓക്ലേയുടെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഹിം. മിലിന്ദ് അവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു. അതായത് മിലിന്ദിന്റെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വന്ന ഒരാളെയും പുഷപ്സ് എടുക്കാതെ ഫോട്ടോ എടുപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എവ്രിബഡി ഹാഡ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ്. അപ്പൊ ഈ പുഷപ്സ് ആണോ ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു കാരണം? അല്ല, അന്നേരം അതില്ലായിരുന്നു. അന്നില്ലായിരുന്നു. Because I remember, because I was with him the first time he started introducing. So what happened was there was an event with Cult in Bangalore. So അന്ന് ഈ കൾട്ടിന്റെ ഇവന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സോ മെഡലിനൊരു ക്യൂ ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദെൻ ദ ഫോട്ടോ. സോ ആ ഫോട്ടോയിലെ ക്യൂവിൽ ആൾക്കാർ കൂടുതലും, എസ്പെഷ്യലി ലേഡീസ്. മെഡൽ വാങ്ങാൻ ആരുമില്ല. ആൻഡ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉന്തും തള്ളും ഒക്കെ ആയിട്ട് lot of people scratched him and all. So after that he started and obviously he had bouncers, bodyguards, but obviously women, so they have to maintain anganakku allonde. Then he introduced this push-up. So whoever needs a photo, they have to take 20 push-ups. 20 push-ups for men and 10 push-ups for women. Yeah. Oh no, but our batch did a lot more. Yeah, so sometimes what happens, people get excited and they want to do more. So that's what Milan's influence has been in your life. Yes. But now I really want to understand, like, you're in the fitness space, right? Yeah. Fitnessinu വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ടിപ്സ് തരാനായിട്ടുള്ള ഒരു കറക്റ്റ് ആളാണ് ഇവിടെ. So tell me, what does it take to become an ultra marathoner like you? So ultra marathoner, like a lot of people, like I've seen, like, you know, ആൾക്കാർ to run eventൽ participate, they post like, you know, I finished a marathon. So basically marathon is 42.2 kilometers. So 5 kilometer, 10 kilometer na marathon nu parayan pattilla, but ആൾക്കാർ like general concept is like, you know, 5 kilometer you ran, I ran a marathon. അതെ ഒരു ബോക്സ് ടിക്ക് ചെയ്തു. Yeah. So 42.2 is the marathon distance, and any distance beyond that, like 100 or 50, 75, 160 mile, 100 milers, ഇതൊക്കെയാണ് ultra marathon എന്ന് പറയുന്നത്. So I started my ultra journey, like I also started with 5 kilometer, 10 kilometer, 21 is half marathon. അങ്ങനെ gradually it was a step by step process. Like it's been 10 years. ഇപ്പം 10 വർഷമായി ഈ റണ്ണിങ് തുടങ്ങിയിട്ട്. So 10 years into this, and it's like every day is a new learning for your body also. Like you experience, sometimes, you know, you have bad runs, sometimes you have good runs. So you experience, and it's a tried and tested process. So ultra running അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ, like I was comfortable with 42, and I used to take part all over events happening in India. Like travel to Mumbai, Delhi, and Chennai for runs. And the concept started with Milan again. I have to come back to Milan. It's like a circle. So someone's really missing you, Milan, if you ever happen to watch this. But I want to ask a lot more questions to you, but it's time for our listeners and our viewers to listen to this track and come right back. Stay tuned to Dilse Nights with me and Akash, only on 90.8 Dilse FM. 90.8 Dilse FM. The conversations continue on Dilse Nights with me and Akash Nambiar, our very special guest, the ultra marathoner. Ultra marathon എന്താണ് ഇതുവരെ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. Akash, I'm going to come back to you in conversations. So like you were telling me, ഞാൻ ആക്ച്വലി നേരത്തെ ചോദിച്ചു നിർത്തിയത്, അതായത് ഒരു അൾട്രാ മാരത്തോണർ ആവാനായിട്ടുള്ള ലെവൽ ഓഫ് ഫിറ്റ്നസ്, അതായത് ലെവൽ ഓഫ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, ഡെഡിക്കേഷൻ എന്താണ് ആവശ്യം? So like I said, ultra marathon is any distance beyond 42. So one should be comfortable with short distance like 5, 10, 20. It's a step-by-step process. Like one fine day, you cannot run 100 kilometers. It's like it takes years of, you know, commitment and disciplined training. So, അപ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ, somebody who wants to try an ultra marathon, they need to, you know, it's like they have to take all the steps, like 21 OD to comfortable eye, 42. And obviously, it's not just running. Like you need to do strength training, which is very important, because any type of training, like weight training ഒക്കെ നമ്മൾ ആൾക്കാർ നോർമലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ റണ്ണേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ റണ്ണിങ് ഇസ് ഇനഫ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ഫിറ്റ്നസ്സിന്. ബട്ട് ആക്ച്വലി യു നീഡ് ടു, യു നോ, യു നീഡ് ടു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ലൈക്ക് അതർ വർക്കൗട്ട്, ലൈക്ക് സൈക്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ്. ഇതൊക്കെ ഇറ്റ്സ് എ പാക്കേജ്. So ultra running, no, it's not just running. It's like you need to train. You need to train in the sense, like I said, like distance wise, like you need to slowly upgrade. Gradually, and at the same time, you also need to do a lot of strength training, because ultra running is like, you know, you'll be running for hours. Actually, how do you alternate it? Like, ipura aaychile, how many days do you work out? So there are a lot of plans available. Like, you know, say somebody who wants to train for an ultra marathon, they can run 4 days. So initially they can, initially 4 like days for how many hours? So that's what. So there are different kind of, you know, training methods. So somebody will run like
So normally we say one fast, fart leg. That means you need to run faster. And then there is interval training where you need to, run at certain intervals, like conserve your energy. And then you do a long, slow distance run basically on a weekend, like 20 or 25 kilometers. So weekdays you do 2 runs, and then weekend, and then a month later you do 4 times a week. 3 days a week and 1 Saturday, Sunday, and other days you should do some kind of training like swimming, cycling. These actually helps a lot. Okay. So these activities complement. We call cross training. Yeah. So these helps running, because it's not, because running involves certain kind of muscles, and then cycling involves other muscle groups. So all these are toned and all these are involved. So it's like a total package for ultra. How many hours in a day do you dedicate for this? That's a burning question. So that's what. So it depends. Like somebody ultra running again, so it's 50 kilometer or 100 mile. That's 160 kilometers. So somebody who wants to 160 kilometer, our plan were erigum, and somebody who wants to try beginner in ultra marathon, that's 50 kilometer. Their plan will be different. So basically 1 hour in a day. And somebody who's targeting 160, he'll be doing 3 hours. Okay. So it depends. So, so 1 hour to 3 hours, right? So that's what you do. And do you have any kind of specific diet that supports this? No, so diet again. So runners, the best thing is basically people say you can eat everything, that you'll burn all these things. But we have this thing called carb loading, because we need a lot of carbohydrates. Yeah. So carb heavy diet. Carb heavy diet, but we have to be again careful. Like you cannot eat everything. So basically, diet I don't follow. But what I do is I avoid sugar. So no treat. Treat illa oru kashtappettu ithra oodittu oru cake oru chocolate smoothie aano dessert idu pattilla no. Wait, we'll have to come back to this and hold on to him for this particular point. Stay tuned to Dilse Nights with me, Shanu and Akash, only on 90.8 Dilse FM. This song is waiting for you. 90.8 Dilse FM. Welcome back to Dilse Nights, everyone. This is me, Shanu Suresh, and I have along with us a very special ultra marathoner, Akash Nambiar. Akash, ivide sugar onnum kazhikkilla, pakshe and that is what his secret to his fitness is, and that is what his anti-sugar aanu. But he was just telling me that you odikondirikkumbothekkum you need a piece of sugar. Basically you need energy. So sugar is the easiest available source, right? Like sugar, chocolate, cake, like milkshakes, Red Bull, you can use like caffeine. So I've also when I'm running like 100 kilometers, I have to take some cold coffee or some kind of juice like carbonated juice. So idinte stock backpack il vechittana. So I have a backpack where I can fill up to 2 liters. Okay. So they can just sip it. Right. And I've seen those pictures of that. So if you consume sugar in that way, but other than that, there is absolutely no. So other than that, paisa these special occasionally paisa. I know, right? Alingi, what is life, man? So it's not like I'm very strict about sugar, but I try like 365 days, maybe 330 days. I'll try to stay away from all kind of sugar processed, like fruits. Obviously, you can natural form. Yes, otherwise I don't. Right. So you were telling me that you're very close to Milind, and Milind, nammal pendu question choichapolum Milind has to be a part of this life because that shows how much of an influence he's already had. Yeah. So Milindinte oru his entire motto or his entire concept is about barefoot running, right? That he's the one. In fact, Milindinte amma aa samayathu when I spoke to him, he was saying his amma is 80 years old. Ammayum shoes idade which she completes these runs. So tell me about your experience running barefoot for 17 plus hours for 104 kilometers in Dubai. Yeah, so first of all, for me it's been 10 years I'm running barefoot, and the best thing is human feet, like foot, it's designed in such a way you can it will adapt to any kind of surfaces, like be it pointed or hard rock or sand or grass above. And I'm like 10 years into this, so my foot, it's adjusted. So this run, it was a very smooth run because first of all, Dubai is a very flat. There's no up and down. Like it's a very all flat. So anyways, the
surrounded by desert. So അന്നാ ഇത് സമ്മറിൽ ചെയ്യേണ്ടിരുന്നത്. അത് കോമഡി ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ കുറെ ആൾ കമന്റിലൊക്കെ പറയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പിന്നെ സമ്മറിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കണം. But I ran in Spain when it was like heat wave. That time I ran, but it was 40 is like, you know, but I think here summer it goes beyond 45. ഇവിടെ barefoot ആയിട്ട് there was not really. So barefoot because I'm used to it. I'm adjusted and my feet is like, you know, perfectly conditioned for any kind of surface. Like I've ran all kind of surfaces. So barefoot no prashna illa. Like it was not at all challenging. Like edakkoru cramps like that is not related to barefoot, it's because of salt loss or something. പക്ഷേ അപ്പോൾ ഓടുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടെ do you have people running with you, എന്നിട്ട് how do you find your way? ഇവിടെ he was telling me quite an interesting story. I want you to share that. So obviously I'm running and then this is like a, you know, 14-18 hours run. Obviously I need to fuel myself and I cannot carry all the food and run, right? I was supported by AMSA. It's a hospital wing of Ajmal Perfume. So they were throughout. They had sent a physiotherapist, a nurse and a medical team with food and water. So in the plan every 20 kilometers we'll meet. I'll sip water, I'll have something, and then next 20 kilometers they'll meet. പിന്നെ ഈ അൽ കുദ്രയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ സൈക്ലിംഗ് ട്രാക്ക്. സോ ദർ വർ ലോട്ട് ഓഫ് സൈക്ലിസ്റ്റ് ലൈക്ക് മോസ്റ്റ്ലി ഫ്രം യൂറോപ്പ്. സോ അവരിങ്ങനെ കണ്ടു ഒരാൾ ചെരുപ്പിടാണ്ട് ഓടുന്ന കണ്ടിട്ട് അവർ പിന്നെ ചോദിച്ചു, അവരിങ്ങനെ നോട്ടീസ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു. അവർ ചോദിച്ചു ലൈക്ക് വൈ ആർ യു റണ്ണിങ് ബാrefoot and then എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ തന്നെ ചോദിച്ചപ്പോൾ some other guy said yeah it's good for health, like they know, like, you know, if you are aware. അല്ലാതെ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ആൾക്കാരിങ്ങനെ നോക്കണ്ടേ. ഒരാൾ ഈ ദുബായ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദുബായിൽ ഇതുവരെ ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ. നോർമലി വി സീ ലൈക്ക് എ ഹോംലെസ് ഗായ് ഓർ എ ബെഗർ. അങ്ങനെ ഒരാളെ കാണാണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർ ആ ഒരു ഒരുത്തനിങ്ങനെ റോഡിലേക്ക് ഓടുക. റോഡിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് റൺ ഓർ വാക്ക്, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് സോ അങ്ങനെ ഈ ഫ്ലൈ ഓവറിലേക്കൊക്കെ ഒരുത്തും പോകുന്നുണ്ട്, ചെരുപ്പില്ല, ഒന്നുമില്ല, അങ്ങനെ കുറേ സ്റ്റേഴ്സ്. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ്, ലോട്ട് ഓഫ്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൂറിസ്റ്റ് സീസൺ ഓൾസോ. So maybe, you know, people were looking and you were telling me that you had to jump in through the metro. Yeah, so the main thing was I was using the Google navigator. Yeah, so I've used the walking route and it was showing traffic in against നടക്കുക വേണ്ട. അത് ഇങ്ങനെ ഇറ്റ് ഷോസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് റൂട്ട്. അപ്പോൾ നേരെ പോകുന്നു, ലെഫ്റ്റ് എടുക്കുന്നു, റൈറ്റ് എടുക്കുന്നു, പിന്നെ ഒരു വീടിന് മുമ്പിലെത്തി. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടാ പോകണല്ലേ, മാപ്പ് കാണിക്കുന്ന ആ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയിട്ട് പുറത്തെത്തിയാൽ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ. പിന്നെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് യു ഹാവ് ടു, നമ്മളെ ഇന്ത്യ പോലെയല്ലോ, യു ഹാവ് ടു വെയിറ്റ്, സിഗ്നൽ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്ത് അവിടെ എത്തി, വീണ്ടും അപ്പുറത്ത് അടുത്ത റോഡ് സിഗ്നൽ ഗ്രീൻ ആകുമ്പോഴേക്ക് റൺ ചെയ്ത് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. സോ അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഷെയ്ഖ് സായദ് റോഡാന്ന് തോന്നുന്നു, അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. 140 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ, അതും ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി വൈഡ് ലൈക്ക് 6 lane സംതിങ്, റൈറ്റ്? സോ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ്, പിന്നെ മനസ്സിലായി മാപ്പ് കാണിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ തിരിച്ച് മെട്രോ പോയിട്ട് മെട്രോന്റെ മേലെ കൂടെ നടന്നിട്ട് കയറണം. അപ്പോൾ മെട്രോന്റെ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുക ഏതാണ്. Oh God, man, these are such interesting stories for us to listen and cherish. But stay tuned to us only on Dilse Nights on 90.8 Dilse FM. Don't you go anywhere at all. Come right back. 90.8 Dilse FM. We are jamming right here on Dilse Nights with me and Akash Nambiar, a very special runner, a very special guest, sharing his stories, because right now he has just completed 104 kilometers in 17 plus hours. So we are talking to him and understanding his experience all about it. Akash, എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ലൈക്ക് 17 plus hours എടുത്തു. കാലത്ത് തുടങ്ങിയതാണ് at sunrise and all the way 12 മണിക്ക് മുമ്പ് തീർക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി, എസ്പെഷ്യലി ഒരു ലോnger stretch ആകുമ്പോൾ physical fitness is one thing. പക്ഷേ in your mind, your mental fitness is also important. അപ്പോൾ മനസ്സിൽ എന്താ ഇങ്ങനെ സ്വയം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെൽഫ് ടോക്ക് ചെയ്യുന്നത്? That's a good question because, you know, running basically any distance like after 30, you know, it's all about mind. നമ്മൾ 30 വരെ okay because it's a very monotonous activity, right? So you'll get bored and body will, you know, start giving up. So that's the time where you need to motivate your mind. So best thing about running this intercity, like one place to another, like normally marathon it's a loop. So here you'll see, you have a lot of things to see, and running barefoot, the best thing is you'll be aware. You'll be aware of your surrounding. Like you'll see other people, you know, you'll see people driving, you'll see people crossing the road, and you'll see, you know, you'll notice each and everything.
So like I said, the cyclists were there. Some people. Some people were selling some things I think these are very unusual. I've never seen in Dubai. Like maybe recently they started like street alkar Pakistanis എന്തൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Like I heard it's illegal. So you notice everything. So and mindൽ നമ്മൾ sometimes നമ്മൾ കാലിന് ചീത്ത വിളിക്കും. കുറേ ടൈം എന്തായിരുന്നു യു വിൽ ബി വെരി മച്ച് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ബിക്കോസ് ലൈക്ക് ഐ സെഡ് ലൈക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഒരു വീടിന് മുന്നിൽ ആൻഡ് ദീസ് ഗൈസ് ആർ വെയിറ്റിംഗ് സം അതർ പ്ലേസ് ആൻഡ് ഐ ആം ഹംഗ്രി ഐ ആം തേഴ്സ്റ്റി എനിക്ക് വെള്ളമില്ല. സോ ആ ടൈമിൽ യുൽ ഗീവ് മതി തീർത്തുന്നത് എന്തിനാ ഓടുന്നത് ആ ഒരു ഫീൽ വരും. ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ വരും ബിക്കോസ് ഐ ആം ദ വൺ ഹു സൈൻഡ് അപ്പ് ഫോർ ദിസ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് മൈ ഓൺ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് and then you have to bring back again, okay, you have to do this അങ്ങനെ തിരിച്ച് ആ മോഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ആൻഡ് ദെൻ അഗൈൻ what happens after you finish, like you have Burj Khalifa മനസ്സിലൊരു ചിത്രം ഉണ്ടാവും. So and the best thing is it's the tallest building, so even if you're running like somewhere you'll see അവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റും അത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ and you need to talk up to yourself, like there will be a lot of things in your mind, like whatever problems you have you can find, you can talk to yourself, you'll get solution. Like be it professional, personal and so yeah, personally if you ever get married or fight with your wife or girlfriend country kadakkum adonda there is no issue. We're talking about you running in different countries, like you have just done Portugal, you've done Spain, you've done different parts of India, right? Himachal, you've done your first run was in Bangalore, Mysore, and അങ്ങനെയൊക്കെ cover ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും like tell us your experience, എങ്ങനെയാണ് ഒരു particular സ്ഥലം ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ആൻഡ് ഈവൻ അത് മാത്രമല്ല, എസ്പെഷ്യലി എടുത്ത് പറയണം, അബുദാബിയിൽ നിന്ന് ദുബായ് വരെ ഓടിയ മനുഷ്യനാണത്. ബസ്സും ഇതൊന്നും അല്ല. അതെ, കോമഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അബുദാബി ദുബായ്, so whenever you are running such solo events, you need to take permission from the Dubai police or Abu Dhabi, I mean anywhere, you need to take permission from the police. So Abu Dhabi police ഞാൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ like 2020 like I'm planning to run, how do I get the permission? Then they asked me to call them. And അവർ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ, ഞാൻ അവർ ചോദിച്ചു എവിടെ നിന്ന്. അവർ ഫസ്റ്റ് they thought I'm somebody who's staying here, I'm a resident here. ഞാൻ പറഞ്ഞു I'm coming from Bangalore. And then he asked like normally people come to shop. Now are you sure you want to run? Like then I said yeah, I want to run. Then he asked like thrice like are you sure you're running? And then they offered support. So അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും how do I choose the places, like but I'll have to cut you right here because it's time for this track to go up on air. We will continue with our conversation. Stay tuned to us on Dilse Nights, only on 90.8 Dilse FM. 90.8 Dilse FM. Kilometers and kilometers ഓടി history create ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എൻ്റെ കൂടെയുള്ളത്. Welcome back to Dilse Nights, everyone. This is Shanu Suresh and I am joined by Akash Nambiar, only on 90.8 Dilse FM. Akash ഇവിടെ ഓടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് all the way from Abu Dhabi to Dubai. How was your experience and how do you choose? So I'll just randomly pick, like I have this but wait, before I want to know how was your experience running from Abu Dhabi to Dubai? It was crazy experience. First of all, that's one straight road. So you don't have to worry about the Google or anything. Point A to point B, there's no left or right, go straight. And it's one of the fastest road in the world. ഒരു വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഓടുമ്പം അപ്പോൾ and I'm the only one, like you are not allowed to walk or run. Pedestrians not at all allowed for the pedestrians. So ഒരു കാറ് കുറേ തവണ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം സഡൻലി ഐ തിങ്ക് അറൌണ്ട് 40-50th കിലോമീറ്ററിൽ ഒരാൾ നിർത്തി. അപ്പോൾ ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിച്ചു. ഞങ്ങൾ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ, ഞാൻ ഓടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു അല്ല, ഞാൻ കുറേ തവണ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോയി, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ മുമ്പും കണ്ട്, 5 കിലോമീറ്ററിലും കണ്ട്, ഇപ്പം കണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും പോകാനുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല, എന്താ. അപ്പോൾ അയാൾ ആമസോണിൻ്റെ കൊറിയർ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദറ്റ് ഡെലിവറി ഹീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഓൾ ദ പ്ലേസ്. സോ ഹീ പാസ്ഡ് മീ ലൈക്ക് ക്വൈറ്റ് എ ഫ്യൂ ടൈംസ്. അപ്പോൾ പിന്നെ അയാൾ പറഞ്ഞു എന്താ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഓടുകയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾക്ക് വിശ്വാസം. അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞാൻ ഷാർജ് വരെ പോകുന്നുണ്ട്, അഥവാ വേണമെങ്കിൽ കയറിക്ക്, ഞാൻ പൈസ ഒന്നും വാങ്ങില്ല, പൈസ വാങ്ങില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കോർണിഷിൽ നിന്ന് ഓടിയിട്ട് വരികയാണ്. ഐ ഷോഡ് ഹിം ദിസ് ഇസ് ദ റൂട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ സോ ഫാർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഐ ഹാവ് കവേർഡ്. അയാൾ വിചാരിച്ചു എനിക്കൊരു പാവം വണ്ടി കിട്ടാതെ വഴി കിട്ടാതെ. Oh God, but that was such a nice experience. So and then I have to tell him that I'm running, and then the best thing is, so he told me, like, and I told that this I'm running because I'm giving a message that people should take care of their health.
Okay. And then he said, ഞാനിങ്ങനെ ഓടാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല because I smoke like 20 something cigarettes a day and he's basically from Pakistan. And then I said, at least we try to, no, he gave me a promise that he'll try to reduce. I don't know whether he followed it or not. He's never going to see you again. No, but tell me, like, you decide your places, right? Like, is there a way that you decide where I'm going to run? Or has Milind been an influence in that also? Or? Yeah, so all this started with Milind. Like, we used to be, like, 6-7 friends, group of friends. We celebrate New Year by running from one city to another. Like, so we start on 30th December, finish on 31st, and then we party hard after the run. Okay, it's worth it. So we've been running all over India and outside India also. And then I thought, okay, anyways, running with Milind is, it's an amazing experience, but I wanted to try something different. Why not run alone? Like, where you don't have any support, where you have to run from point A to B without anybody. So then that is how I was, I wanted to do something like that. And then I thought where I can run. And then I thought, why not an international? And Dubai is the easiest that time, to get the visa, because you'll get within, a few days. So I just planned that, and that is how I started. After that, I just look at the map, then I see logistically if it is possible, to reach there and run, and I decide. So I ran, like, that's how I ran in Nagaland, because Nagaland is very much interior. Like, they don't, it's not much. In India? Yeah. Overall, so yeah, Europe I've ran multiple places. Like, the long runs are Spain, Portugal, Sri Lanka I ran, and then India, Bangalore to Mysore, Goa to Gokarna, Pondicherry to Chennai, Una to Dharamshala, Himachal, Guwahati to Chirapunji, Meghalaya, and Kohima to Dimapur in Nagaland. Kashmir, Srinagar to Gulmarg. And I also ran with Indian Army for some time. I was with them doing a project to promote border tourism. Wow. So they have this 5 LOC points in Kashmir where people can actually cross, like Wagah border bolela, like Kashmir are one part with India and one part Pak occupied Kashmir. So there are families, separated by the border. So they used to cross, and it was completely stopped, due to the tension between both these countries. But the army is now trying to promote this as border tourism, because these places are very much untouched and very much naturally blessed and very beautiful. Yeah, the Pakistan both sides. Yeah. So then that's how I started, and then accidentally I met the army people when I was working, because I was doing work from home and I was working in Kashmir. I wanted to go to a place called Gurez. There I got interacted with the army, and then they organized a big run. Like, I just wanted to be there, like, as a tourist, but they got in touch and they organized a run in such a way that the soldiers, villagers and the commandos, the officers, ellarum kudi run with me. So that after the run, the general, army general, he called, and then who was in charge of that particular district, and they have like similar points, LOC points. So Gurez, and then there is Keren, where the border is just a river, Kishanganga river. So you can wave the Pakistanis. And then there is Teethwal, that is the closest, like, 100, not even 100 meters, you can cross and you'll find the Pakistani snipers there. Teethwal, and then there is Machal Valley, which is again very close to Pakistan border, and Bungas Valley. So these 5 places I ran with the Indian Army. Wow. So, yeah. That was an amazing experience, Man, just talking about this just gives me goosebumps. Think about it, like you're running for a cause and you're actually running with the Indian Army alongside. That is truly an achievement. Well, we have some more conversation lined up, everyone. So stay tuned to Dilse Nights with us, only on 90.8 Dilse FM. I have an amazing song coming right up for you. 90.8 Dilse FM. Hello, and you have tuned right back into Dilse Nights with me, Shanu Suresh, and Akash here. Akash Nambiar, only on 90.8 Dilse FM. Akash is a superb runner, and he's just creating waves. But Akash, tell me, you recently 17 hours non-stop odi, right? Adinu vendi ഒരുപാട് മണിക്കൂർ ഒരുപാട് ദിവസം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അത്രയും ഓടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര മണിക്കൂർ കിടന്നുറങ്ങി? Satyam. I want to know that. So, Odi Karjne, like, we finished around 12 o'clock, and then
എനിക്കെന്താ പറയുക, ഇവരൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചായിരുന്നു കൂടെ വന്നവർക്കൊക്കെ. And by the time ഞാനൊന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ റെഡിയൊക്കെ പോയിട്ട് ഹോട്ടലൊക്കെ അടച്ചായിരുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ the first thing I felt was I wanted to have a biryani. നല്ല തലശ്ശേരി ബിരിയാണി കഴിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഷോപ്പ് ചിക്കൻ. അപ്പോൾ അത് പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ എന്തോ കിട്ടിയ കഴിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങി. എനിക്കൊന്ന് 2 ദിവസം I was like completely, I mean so നമ്മൾ if you run next day we should run like recovery run എന്ന് പറയും, like because otherwise you have this body tightness, lactic acid ഒക്കെ accumulate ചെയ്ത് you will have that tight feeling body. അപ്പോൾ recovery like 5 kilometers 7 kilometers, so that I ran very silly but again I went back to same position bed. 2 ദിവസം I slept, and then like after that I'm taking things lightly, so I'm not going out, I'm sleeping like 9-10 hours. So basically, 1 week you at least recovering. No, I've recovered properly, but yeah, I'm just. അത്രയും സമയം വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ you actually told us like മനസ്സിൽ what is running to push you. But has it mentally changed you as a person over the years? Yeah. So my level of patience, like now I'm talking to you. എന്നെ tolerate ചെയ്യുന്നതല്ല. Thanks. So I've realized that I'm not getting angry at all. Maybe because running is like it's like a kind of a meditative form for me. So I've disciplined like from how I was like 10 years ago, and throughout I'm seeing improvement in life. Priorities I know, and how to set the goals and all those things. All these things, these are like it's like every year some of the other things are getting added, like I said, patience, like and mentally I feel I'm very tough now. And then this never give up attitude, like these things, because you have to run and you have to finish. So basically this is applicable to everything in life, right? When you'll get frustrated for multiple reasons, and you should never give up. And you like, be it work related, be it personal. So people always have this tendency to give up and go back to their like the cocoon. So for me, for you always So I never give up. Like if I have to get it, I have to. So that kind of helped me in every field, not just in running. Yeah, so. Talking about other fields, I got to know just some time back, ഇവിടെ ഒരാൾ മോഡലും കൂടി ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ one very good looking man is sitting beside me. So he used to be Prasad Bithapa's model also back in the day. Well, overall when you were studying for college in Bangalore, ഒരു side, please tell us how was modeling. So coming from a small town in Kerala, and then Bangalore is like the most happening place, and that's the nearest place, like yes. Mumbai is very far for us, and then Bangalore is also like very much advanced in terms of fashion and other things, like Prasad Bidappa, he's the god of fashion choreography. I think there's nobody who can beat him even now. I mean, I don't know, I don't follow much now, but so while studying I got in touch with him, and it's a easier, very easy way to get some money, like pocket money, because parents ഒന്നും വലിയ തരില്ല. So like they the fees അടക്കും, പിന്നെ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനല്ല, and then you make some money by just walking. It's the easiest, like you don't have to act or anything, like you just have to walk, or sometimes very rarely walking, running, all part of the family. So since then I started running and walking. Allah, I tell me, are you running from someone? No. Satyam. Idur agane undailla. What are you maybe people are running away from me. No, but tell me, like, what are your female fans like? No, I don't have fans as such. I'm not Milind Soman, first of all. Oh my god, but I'm always around Milind Soman. Yeah, I'm always around. So but Milind is anyway married, so ingoteke like crowd thirinjittundo. How is that? No, so exactly like you said, like the 50 girls or females who wants to take photo with Milind, they'll be waiting, and then they'll initiate a conversation with me also, like but I mean I don't think they're fans or something. Maybe just time pass samsarikku athre alla. Oh my god, just time pass. All right, well, our time is not passing because we are having the most entertaining conversations right here on Dilse Nights. Stay tuned to us, don't you go anywhere. This is 90.8 Dilse FM. 90.8
Dilse FM. Welcome back, everyone. This is Shanu Suresh, and I'm in the company of Akash Nambiar, our pro runner who runs absolutely barefoot here, even in Dubai and all different parts of the world. But barefoot was a decision because of Milind, or did you ever try? Can you run with shoes? I ran with shoes initially. Okay. So barefoot, yeah, obviously he influenced because he's the known figure who runs barefoot in India. But I did my own research. And there's a book called Born to Run, written by Christopher McDougall, an American author. It talks about the benefits of how humans evolved, from hunters and gatherers and the modern life. So we were, initially to catch a prey, to catch the prey, or to save ourselves from any wild animals. We used to run. I mean, that was the basic thing. Like it was a survival. First instinct. It was a survival skill. So അങ്ങനെ ആ ബുക്കിൽ കുറേ ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച്. So I did, and then നമ്മളെ കാല് എന്ന് വെച്ചാൽ it actually it will adapt pretty soon. Like നമ്മൾ like see your shoe. This is tapered at the toe side, right, which means like it's if it should be like this, it's kind of congested. So you are not ഇത് കുറേ കാലം ആയാലും there are chances that you might get bunions ആണ് ഏറ്റവും വലിയ issue. I mean other issues also when we say that we have sensory nerves. ബുനിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടോയിൽ നിന്ന് സ്റ്റിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ബോൺ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ബോൺ നമ്മുടെ ബിഗ് ടോ കുറച്ച് വളഞ്ഞിരിക്കും. ബുനിയൻസിന്റെ കാര്യമാണ്. ബുനിയൻസ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി separators കിട്ടും. I don't even know whether it works. It's hereditary also, but then this causes this kind of adds fuel to it. So ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയാൻ, and also we have like sensory nerves under the sole, right? You have the cushion and you have the very comfortable piece rubber sole under that. It becomes very less sensitive. So when you step on somewhere like barefoot, it will be painful. But that is how it should be. Like we say that that's a natural form of running. Like when you land, your toe should touch the ground and then your heel should touch. So basically when you wear the shoes, you have the cushion here, and then you will be touching the floor with the heel. So which we call as heel strike. Heel strike is not good for the knees. Because running again is a high impact sport where most of the time you are at one leg. Like if you see it's one leg at a time, right? So more, and then all the body, entire joints and everything is hit on the ground. So when you run with the shoes, the impact is more on the knee. So adana angane parnu. But again it's a debatable topic. Like if you're comfortable running barefoot, so according to you നമ്മൾ ഓടിന്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ എങ്ങനെ? ആദ്യം ഹീൽ ആണോ ആദ്യം ടോ ആണോ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? Toe or a midfoot strike, that is the ideal form of running. Like walking, because walking നമ്മൾ കാൽ സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോവാ. So walking it's fine, but when you're running, your toe part should touch the ground first. Other than that, again like you see all these shoe companies like Nike again, they develop the running shoe brands, running shoe studying the human foot movement. Again there are a lot of science in it, like we call it as earthing, like connecting the earth and all. But basically even if you are not running barefoot, like everyone might not be comfortable running barefoot. കാരണം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നാളും ഷൂസ് കുറേ ആൾ വീട്ടിലും ഒക്കെ ചെരുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഷൂസ് ഒക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ and they might not be comfortable suddenly, and they don't have to, like they are not running or something. But everyone, if they are doing workout or any kind, they should incorporate some kind of barefoot movements, like 2-3 days in a week. That will be really good. Earthing is a really beautiful thing. കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ it also improves your posture, like your energy increases, your so there's an energy transfer between any object, right? Like so you're directly connected. So which is the best platform that you sort of like to run on? Like do you like grass or comfortable on sand, or which is more easy? Yeah, like you said, grass is the best, and the trail, like muddy trail, and the toughest will be the rocks or kind of. But again, the running on tarmac, like the normal roads, which is not ideal, but then we have only roads, right? We cannot always go to some forest or somewhere to run. Yeah, so these are the available based on that. But still, what matters is your running form.
So if your technique is good, then you can run on any surface. But if you have a bad form or bad posture or bad technique, then you kind of enjoy yourself. So you have to focus on all things. My goodness, this is so exciting and entertaining. I still have some more questions left before I can finally let him go. You stay tuned to us on Dilse Nights on 90.8 Dilse FM. This is Shanu and Akash. 90.8 Dilse FM. Well, we're almost coming to the end of our show and it's time to shut shop and close the day. But still, I have an amazing guest with us who's sharing all the tips and tricks in the world of running and professional running, right? Let's call it professional because he's an ultra marathoner. ഒരു 50 and above ഒക്കെ ആള് പിടിക്കത്തുള്ളൂ. അതിന്റെ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ആള് പിടിക്കത്തില്ല. അതൊക്കെ നിസ്സാര കാര്യമാണ്. So Akash, like tell me, ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളെ സാധാരണ this newer generation, അവർക്ക് ഷൂസ് ഇടാതെ ഇറങ്ങുന്ന കാര്യം തന്നെ ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇൻഫാക്ട് വീട്ടിൽ വരെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വീട്ടിൽ ഷൂസ് ഇടാതെ ചപ്പൽ ഇടാതെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്തോ പോലെ തോന്നും. So what do you have an advice to tell people to get out of their shell and explore barefoot running? Yeah. But before that, I'm not a professional runner. Professional are those who represent the country or run Olympics. No, but passionate runner. I'm still an amateur. Modesty. So നമ്മളിപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ they are all, we say, born with the technology, phone ഉണ്ട്. So they don't step out and play again, in the sense they don't go to ground. നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് മണ്ണിൽ ഉരുണ്ട് കളിച്ച് വളർന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. So people are scared of dirt. ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും വരുമോ, immunity. Actually, we should be exposed to dirt. We should, എന്ത് കാലിൽ മണ്ണായി, running barefoot is the best for kids. Especially somebody who's starting, the natural movement, natural foot movement കാണണമെങ്കിൽ we should look a baby walking. So there he or she will be landing on toe and then the heel strike. But later with shoes and all, they changes throughout, because after നമ്മൾ ഷൂസ് ഇടിപ്പിച്ചിട്ട് നടത്തിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ. So that is the natural movement. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് they should be exposed to dirt, not very much, but little bit they should, so that it's an immunity booster also. So running barefoot is good for everyone, irrespective of age, any kind of people, any kind of, even if you're not running barefoot, you can walk, or you can, if you're doing a workout, people go to gym and work out, you can do it barefoot. That kind of connects you even with the gymming alle. Yeah, any kind. And you have special footwear for thicker socks bolte ulla. I have Vibram 5 fingers, or this one, the particular one which I'm wearing. Those are thinner one, not cushion, or we call it as zero drop. There's no zero drop in the sense here you have the cushion and it's elevated. This is flat. So but best is barefoot always. So ini engottanu otam? ഇനിയിപ്പോൾ 3 മാസം എന്തായാലും ഓടില്ല. But I've been like you said, മാപ്പ് നോക്കിയിട്ട് I was very curious to run in Iran. Okay. Yeah, ipo visa alla ipo UAE nationals inna actually announce cheyidu UAE nationals. Yeah, and for Indians residents, also. For Indians also. Yes, UAE residents will get visa on arrival to Iran. And so I hope to run in Iran someday, if they give permission, and I hope so. അറിയില്ല, അവരെ പിടിച്ച് ജയിലിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അറിയില്ല. അല്ല, ഈ ന്യൂ ഇയർ ഓടുന്നുണ്ടോ? You said every new year you are deciding. This year I'm missing it because they are doing it in Tanzania. Okay. They are running 130 kilometers in Tanzania, but I just ran 100 kilometers, so I need back to back 100. I don't think I should do. I just love how casually he says that they are running 130 kilometers. I just ran 100 kilometers. ഇവിടെ നമ്മളൊരു 10 കിലോമീറ്റർ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് മതി, ഇന്നത്തേക്ക് കട പൂട്ടി. Man, this is exciting. But thank you so much, Akash, for introducing us to the world of running in a way that we've never really seen before, understood before. And ഇനി നിങ്ങളിൽ അവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് probably ഇത്രയും 100 kilometers ഓടണം എന്നല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും something to motivate yourself. People can start at 5-10. Yes, അല്ലേ, to get your. So are you going to run? I'm going to run. I run every day. പക്ഷേ 5 kilometers is my daily limit. അതിന്റെ അപ്പുറം there's a beautiful run ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ. Burj to ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ. Burj to Burj, Burj Arab to Burj Khalifa, there's a run happening. It's a beautiful route, I heard. Okay, so are you planning to go for that? I might do that, yeah. It's a 21, it's a proper event. It's a very 21 small silly children. No, but seriously, thank you so much, Akash. Do you have any quick tips that you want to leave us with if you want to enter running as a novice? Yeah, so somebody who's new to running, they just have to, basically the best thing is, or the first thing is to start.
So people always have this tendency, okay, I'll start next day, tomorrow or Monday. Monday is the favorite thing for people, somebody who wants to start fitness. So the best is to get out of the bed and go for a run, be it 2 or 3 kilometers, and gradually you will improve. And always listen to your body, because each and every person, it's different. So whenever your body shows any kind of pain or something, stop and then continue the next day. So it's a step-by-step process, so you can do it slow and steadily. Well, I'm going to definitely go back home and start running right now. And but thank you so much, Akash. It has been absolutely wonderful. And in case നിങ്ങൾ ഈ ഷോ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ in terms of the radio, go back home and tune into our YouTube channel Dilse 90.8 FM and catch the entire video and make sure you take notes of all the points in case you want to start your journey with fitness and passionate running. Thank you so much, Akash. welcome. It has been an absolute pleasure. And ഇനിയും ഒരു 2000 kilometers, ഒരു 1000 kilometers ഒക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. And then come back to our show and tell us your journey all about that. Well, thank you so much, everyone, and see you. Good night, and I will find you right here back at 8 p.m. tomorrow. Bye-bye. 90.8 Dilse FM.